Good morning, students. So, in the last class, I explained about the functional requirement. So, in a requirement, there are different types are there. First one is a functional requirement. Second one is a non-functional requirement. Next, user requirement and a domain requirement. So, these are the different types of a requirement. In that, the first one is discussed in the last class only. In the previous class, that is a functional requirement. The functional requirement itself, the term itself explained. It says that ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ functionalities of the software. Okay, the customer will be requirement. He provided the requirement. The requirement is converted to the functionalities of the software. That is called as the functional requirement. Okay, requirement ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವು ಏನಿರ್ತಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಎಂತಾವ್ ಇರ್ತಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. That is called as a functional requirement. Now, what is a non-functional requirement? Opposite of functional requirement. Yes, madam, functional requirement ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. Now, what is a non-functional requirement? Non-functional requirement is nothing but it's not related to the functionalities of the software, but it's related to software. Means how the software is, the response time and security, as well as the cost, how fast the software giving the output, security, output ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನದರಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ STP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ STP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ your software or a device. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Okay, let us see what is the exactly non-functional requirement here. So these are constraints on the service or a functions offered by the system. So these are the constraints. Non-functional requirements are the constraints. Constraints are nothing but conditions. Okay, what do you mean by constraints? Constraints are nothing but conditions here. ನಾನು ಈ ಥರಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. So these all are the rules and regulations or a constraints or a condition of the customer. They expected this kind of a conditions from the software. We can call these all are the non-functional requirements. Nodandre non-functional requirement these are the constraints on the service. Service means what? Service is nothing but activities or a processes. We can call that the service is a functionalities of the software. Okay, that functionalities are derived from the functional requirement. Getting or not? Now, these non-functional requirement is based on these services. And then the functional requirement ನಿಮ್ಮ functional requirement ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ and also which is giving a security response time and as well as a quick response and quick result. These all are not only non-functionalities here. These are the constraints on the services or a functions offered by the system. So they include timing constraints. Whatever I explain you, timing constraints means a response time or a timing constraints is nothing but when we provide the input which give immediate response, which give the immediate response. So this response time comes under a non-functionalities of the software. Okay, so these include timing constraints. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ಒನ್
functionalities. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, that is non functionality. Try to understand difference between the non functionalities and functional and non functionalities of the software. Output ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು that is one of the function of the software. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ that is non function. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಮೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಏನ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಜಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀಯೋ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯೋ 1 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಬಟ್ ನನಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಿಮಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ to provide the output, that is called as that all are the time constraints irbodu or constraints on the development process and standards. So idella enantivi non functionalities of the software. Okay, so non functional requirement include, which including the means we are giving the requirement to the developer. No, now developer kodati ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾತಿ, ಅದರೊಳಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ in between the 2 to 3 minutes, which gives the response, which gives the output. This is also one of the our requirement. So this requirement comes under a non functional requirement and constraints on the development process and standards. So some rules and regulations are provided, conditions are provided to the development process. So these all are the non-functional requirement and standards to provide madakare. So these all comes under a non-functional requirement. Non-functional requirement often apply to the system as a whole. Yes, of course. The non-functional requirement is also applied to whole system because security is a non-functional requirement. So we need to apply this security to whole system, no, whole software, no. Then they do not usually just apply to individual system features or services. They do not usually just apply to individual system features or services. Individual agi ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. So non functional requirement ಇದೇ model apply ಮಾಡೋದು, ಇದೇ model apply ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. They provide all the functional. They do not use just apply to individual system features or services. So these are the one kind of a feature we are adding to the activities in a software. Okay, they do not usually just apply to individual. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ apply ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. They apply this all the non-functional requirement to the services of the software. Getting or not? ತಿಳಿಯಾತದಿಲ್ರಿ? Non-functional requirements, as the name suggests, ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರ? Okay, the name suggests the non-functional requirement. The word that is non-functional requirement is one of the sentence, no? That name is there, no? That suggesting, that states that ಏನ್ ಹೇಳಾರಿ are requirements that are not directly concerned with the specific function delivered by the system. Okay, non-functional requirements are nothing but these are not related to the activities of the software. Okay, ಇದನ್ನ software the activity apply ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. Just ಏನ್ರಿ ಇದು non-functional requirement that are not directly concerned with the specific functions delivered by the system. They are not concentrate on the services of the software. They concentrate to whole software. That is one of the feature. This feature ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಚರ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which give immediate response. That is one of the biggest feature of the software and which provide a huge amount of security. This is also one of the biggest feature of the software anti. Okay, the non-functional requirement are one kind of a feature anta karibodi. Okay, non-functional requirement, as the name suggests, are requirement that are not directly concerned with the specific functions delivered by the system. So non-functional requirements are not related to the whatever the functionalities of the software, which is concerned about the whole software system. It may be a security, it may be a response time, it may be a time constraints. Okay, they may relate to emerged system properties such as reliability, response time, etc. What do you mean by reliability?
What do you mean by reliability? Reliability is nothing but a reliable product, good product, quality of software, a good quality. Software contains the good quality, then we can call that software is a reliable software. Okay, so our software reliable agbeku we need to provide a non-functional requirement. We need to add a non-functional requirement to that software. Then only the software should reliable, which gives the response time. Response time means when we are giving our input, no, immediate response time means which consumes some less amount of time to give a output return back. Return kodu samanda time consume ಮಾಡಬಾರದು, which require only less time to respond. We can call that as a response time and etc. So reliability, response time. So these are the two types of requirement comes under a non-functional requirement. Getting or not? Getting or not? Non-functional requirement ಅಂದ್ರೆ ಇದು software the functionalities ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. Apart from the functionalities, apart from the service, apart from the activities of the software, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the functionalities of the software. ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗುಡ್ quality irithe, that is comes under a, that is called as a non functionality of the software. Response time is also non functionality of the software. Time constraints, okay, these all comes under a non functionality of the software. They may relate to emergent system properties. We can call these are emergent system properties. These all are the properties of the system. Okay, these are called as the properties of the system. In this, non-functional requirement of the software means non-functionalities of the software. Non-functional requirements are rarely associated with individual system features. Yes, of course, system features related with our non-functional requirement. Getting or not? Getting or not? Try to understand. Confuse after body, but these are very easy. Functional requirement, non-functional requirement. Functional meaning project ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು next project ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, you need to prepare the report for your project. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, what are the functionalities of your software ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, what are non functionalities of your software? ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. you need to put in that. ಬರಿಬೇಕಿರ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Functionalities are what are the activities and services and processes done by the system. We can call that all the functionalities of the software. Non-functionalities are means software ain madangilla. Okay, this is the difference between a functionalities of the software, non-functionalities. So now in functional, non-functional add ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ software ಒಳಗ first we need to write the requirement. ನಮ್ ಹಿಂಗದ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a requirement. ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a non functional requirement. Now next slide is non functional requirement are not just concerned with the software system to develop. Okay, it's not only concerned with the ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Some non functional requirement may constrain the process that should be used to develop the system. Okay, non functional requirements may constrain ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ the process that should be used to develop the system. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a process requirement include a specification of the quality standards. ಎಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು, the non functional requirement may constraints means concentrate agutide, concentrate the processes. The non functional requirement are focusing on some processes in a software development. Software ni develop ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾರು, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ
ಯಾವಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ the process requirement include specification of the quality specification assigned ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. That is also non-functional requirement. Quality of the software is a non-functional requirement. Non-function of the software. Okay, that should be used in the process. A specification that the design must be produced with a particular case tool. Okay, when you are developing the software, now you require some resources, some tools. That is computer aided software engineering. That is called as a case tools. With the help of these case tools, you need to develop your software. Okay, the non-functional requirement focusing on this process also to develop the software. Okay, next, and description of the process that should be followed. Alien process nadilagide, which explained by the non-functional requirement. Next slide is, you can see here non-functional requirement. Okay, the non-functional requirement actually classified into 3 types. First one is the product requirement, second one is the organizational requirement, and third one is the external requirement. Okay, these non-functional requirements are actually divided into 3 types. First one is the product requirement. We need to give the product related requirement to the developer. Namge ee thara product ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ requirement ಕೊಡ್ತೀವಿ. That is also considered a non-functional requirement. Next, organization requirement. Organization means what? Your company, your software company. You are developing the software in one company, no? That is called as ಅವರು requirement ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇವರೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಯಾರು? ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. We need to use this process model. We need to use these resources in developing the software. Okay, now we require this much of employees, this much of developers, this much of engineers. Okay, next, external requirements. External requirements means after the completion of the software, we need to ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರ that software should follow the rules and regulations of a government. That comes under a external requirement. Getting or not? Ethical requirement. Okay, spelling mistake agayati. Ethical requirement. Okay, not only developing the software is not enough. Whatever you develop the software is there, no, that should follow, that should obey the rules and regulations of the government. Before deploying your software in a cloud, you need to take permission from the government. Our grant ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ it's possible to develop. Okay, ಅದ್ರೊಳಗ bad contents ಇರಬಾರ್ದು, ಚಲೋ ಇರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, and it should be helpful to the youth. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. if ಅದು ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, then only they grant your permission. Otherwise, so ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬರೇ collecting the requirements from the customer, developing and hand over to the customer is not enough. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ. if it is affecting the youth, if it is affecting any of the religion ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, and it should helpful to youth. It may be entertainment ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಒಬೇ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Only whatever the activities are done by the software, that is called as a functional requirement. Apart from the functionalities of the software should obey the rules and regulations of the government. That is comes under a non-functional requirement. And the developer or organization, they providing their own rules and regulations. They follow some rules and regulations developing the software.
that is also considered non-functional requirement. And product requirement, product ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ requirement collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು reliable ಇರಬೇಕು, portable ಇರಬೇಕು, ಅದರ efficiency ಇರಬೇಕು. We need to provide this all to the product. These comes under a non-functional requirement. Let us explain. Okay, actually the non-functional requirement having three types, which is broadly classified into three types. First one is the functional requirement, sorry, product requirement. Second is the organizational requirement. Third one is the external requirement. So what is the product requirement? Why this is considered non-functional requirement as considered market? So your product should be efficient. Efficiency is a functional requirement of the software? No, that is one of the quality and considered market. Okay, reliability means your software should work good, work correctly, work neatly. Reliability means software. Reliability is a functionality of the software? No, that is not functionality of the software. Portable requirements, portability requirements means in software develop ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆದೊಳಗೂ work ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. As in that Instagram is only supporting Apple mobiles. No, it supporting a Vivo also, it supporting a MI also, it supporting a Samsung also. No, that is called as a portable. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. We can carry in a different platforms also. Different platform ಒಳಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನನ್ನ ಕಡೆ OS ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ OS ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾಗಿರೋ OS ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. That is non-functional requirement ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, functional requirement ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, usability requirement means everyone should know how to use the software. Usable, it's a use ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. That is comes under a ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ we can call a non-functional requirement of the software. Plus efficiency means efficiency ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. The performance of the system and space requirement. Performance space means which consumes ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. Plus which performance of the software should be good. So these all are comes under a product requirement. Then organizational requirement means ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು? ನೋ, ಇದು ಇವ್ರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಯಾರು? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದವರು. ಇದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ business. So this is comes under a non-functional requirement. Next, implementation requirement. Implementation requirement means they can use any programming language. It may be a Java, it may be a C#, or it may be any JavaScript, C, C++, Python. Okay, they use ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ depending on that. Okay, same software may multiple languages ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. That is implementation requirement and standards. They need to use some standards to develop this software. Adu our ಮೇಲೆ depend. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, organization. So these are the requirement of the organization. Comes under a non-functional requirement. Next, last one is the external requirement. After the completing the software, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವರು 10 minutes left. 10 minutes remaining. Okay. So after the providing all the qualities in a software, okay, they develop the software by in a given time only, and they implement the software with their own language. Plus, they provided some standards to the software. After that, developing the whole software, we need to hand over to the developer, hand over to the customer. Or adana deploy ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that should obey the rules and regulations of the government. Okay, ಏನ್ರಿ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? external requirement. So ಏನ್ರಿ external requirements means interoperability, ethical requirement plus a legislative requirement.
So interoperability requirement as well as a ethical requirement and a legislative requirement. The legislative requirement is divided into two types, that is a private and a safety. Okay, this one is a safety, privacy and a safety. So here interoperability means ನಿಮ್ಮ software interoperability means ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. Okay, based on our rules and regulations plus which follow the ethical requirements ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಲ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ವಾರ್ಗೆ ಇರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the government not accept such kind of a software. Plus the legislative requirements are the privacy as well as the safety. Your software should provide a privacy for your data as well as a provide a safety to the data. Privacy nu kodtibekri, whatever the important data is presented in a software, no, that should provide a safety to that data. Okay, these all are comes under a non-functional requirement. Any doubt, guys? Only 14. Slide now, but still. Okay, guys. Anybody have a doubt? You can ask me. Okay, this is the end of your class now. Next class, I come up with the further new topic that is related to requirement only. Okay, still having any doubt, you can ask me. Okay, this is the end of your today's class. Okay, bye all of you.